Hi guys! Welcome sa enginerdmath channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang propositions and truth table. So kung gusto nyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, so this time ay tuturo ko naman sa inyo ang propositions and truth table. So, meron na akong naunang video about introduction to logic kung saan is pinasadahan natin or dinefine natin kung ano ba yung logic, ano yung mga possible na pag-aaralan natin dito sa logic, kabilang itong propositions and truth table, as well as yung iba't ibang connectives at yung symbol nila like yung or, and, not, if then, or if and only if. So, kung hindi nyo pa napapanood, ililink ko na lang para ma-check nyo. Okay? So, ngayon, magpa-focus tayo sa propositions and truth table. So, ano ba yung mga possible na questions na pwedeng matanong kapag meron tayong logic about propositions and truth table? So, let's try to solve some examples. So, given daw the three propositions, so P is equal to I love math, Q is equal to I love science, and R is equal to I am an engineer. So, lahat ng to, base dun sa video ko, is preposition. Kasi it can be true or false, right? So, pwedeng I love math nga, pwedeng I love science, or pwede ring hindi, or pwedeng I am an engineer, or pwede ring hindi. So, kapag prepositions, pwedeng true or false. Okay? So, meron tayong tanong. Sabi, transform the following symbols into words. Okay? So, di ba alam naman natin yung iba't ibang symbol dun sa video ko sa introduction sa iba't ibang connectives like yung or, and, negate, if then, and if and only if. As well as yung iba't ibang variables for the proposition. So, gagamitin natin itong symbol na to para ma-transform daw natin yung given symbols na to into words. So, yung mga words na gagamitin natin is base dun sa given propositions natin kung anong statement nila. So, itong ang binasa ko kanina na PQR. Okay? So, let's start with letter A. So, yung symbol natin is not or negate. So, negate P. So, ibig sabihin, ine-negate natin yung statement P. So, diba yung statement P is I love math. So, para mag-negate ng isang statement, pwede tayong gumamit ng not, or don't, or doesn't. So, let's say, pag ginawa nating negation itong P, we have I don't love math. Pwede yan. So, ginawa nating negative, right? Nagdagdag tayo ng don't. Or pwede ring, it is not the case that I love math. Okay, so pwede rin to. So, ito yung dalawang way ng pag-negate ng statement. Okay? B. So, P or Q. So, madali lang kasi i-or lang natin literally itong dalawang statement. So, I love math or I love science. Okay? Next, P and Q. So, ganun lang din. Iyan lang din natin literally. So, I love math and I love science. Okay? Next, P, then R. Okay, di ba kapag if then tayo, gumagamit tayo ng if muna. So, yung if natin is itong P. So, if I love math, then yung then natin is R. So, therefore, then, I am an engineer. Okay? Next. So, this time, meron tayong not or negate of P and Q. So, take note na meron na tayong dalawang symbol na ginamit. Kasi combination ng negation tsaka ng and. So, kapag ganon, unahin natin itong nasa loob ng parenthesis. So, dapat meron tayong compound statement sa loob na P and Q. So, di ba nagawa na natin kanina yon? I love math and I love science. So, yung nasa loob, yung P and Q. Kaso may negate. So, pwede natin gawin is, it is not the case that, ito na yung I love math and I love science. Okay? It is not the case that I love math and I love science. Okay? Next. So, this time, not P, then not R. So, kailangan nating i-negate yung P, and then i-if din natin sa negation din ng R. So, lalagyan lang natin ng not or don't itong statement P. So, diba meron na tayo kanina nun? Ito, yung I don't love math. So, copy ko na lang.
I don't love math. So, dahil if then tayo, lalagyan natin muna ng if. If I don't love math, para sa if, then, negate naman nung R. So, yung R is I am an engineer, right? So, kapag ninegate natin, lagyan natin ng not. I am not an engineer. Okay? So, negate P, then negate R. So, if I don't love math, then I am not an engineer. Okay? Next. So, this time we have P and Q, then R. Okay, so meron tayong compound symbol na. Meron na tayong and, tsaka if then. So, itong nakapalob uli sa parenthesis na and, so ito dapat uli yun, di ba? Yung nagawa na natin. I love math and science. So, copy ko na lang. So, if then, so lalagyan din natin ng if sa umpisa. So, if I love math and science, then, I am an engineer. R. So, walang negate, right? So, R lang mismo. I am an engineer. So, if I love math and science, then I am an engineer. Okay? Next. Not P and not Q, then not R. Okay, so this time, combination ng negation and tsaka if then. So, therefore, i-negate muna natin each statement na PQ. And then, i-and natin. Tsaka if then natin sa negate R. So, diba yung negate P is, ano yun? Ito. So, copy ko na lang. So, I don't love math and, so lagyan natin ng and. I don't love science. So, wala pa tayong I don't love science. Right? Sa sulat ko. I don't love science. So, dahil if then, lagyan natin ng if sa umpisa, then, lagyan natin ng then sa dulo. Yung negate ni R. So, negate na natin yung kanina, diba? I am not an engineer. Ito. So, I am not an engineer. Copy ko na lang. Okay, so, if I don't love math and I don't love science, then I am not an engineer. Okay, so ito yon. So far, nagigets nyo naman yung concept, right? Next, R if and only if P and Q. Okay, so this time, involved naman tayo ng if and only if. Okay, so, copy lang natin tong R. So, I am an engineer. If and only if, ito yung symbol kasi na yun, diba? Basta dun sa previous video ko. P and Q. So, if and only if, I love math and I love science. Right? So, nagamit na natin yung and, right? So, ito yun, diba? So, copy ko na lang. Okay, so therefore, itong symbol na to can be written in words as I am an engineer if and only if I love math and I love science. Okay? Next, we have number 2. Transform the following statements into symbols. Okay, so this time, baliktad naman. Meron tayong given words, itatransform naman natin into symbols. So, ganun pa rin gagamitin natin na PQR. Okay? So, 1, I don't like math or I like science. Okay, so meron tayong negate sa I like math or I love math, right? So, di ba yung I love math is P. So, therefore, ninegate natin, so magkakaroon tayo ng negate P. Or, so yung symbol ng or is this, right? I like science. So, I like science is statement Q. So, therefore, ito yung symbol niya. Not P or Q. Okay? Next, if I am not an engineer, then I don't like math. So, if, then, right? So, yung una nating statement is, if I am not an engineer, which is R, right? So, dito ko susulat R, then, yung arrow, I don't like math. So, ninegate natin si statement P. So, therefore, not P. Okay? R, then, not P. Okay? Next. 3. I like math or I like science if and only if I am an engineer. So, this time, in-learn muna natin yung P tsaka R. So, therefore, P or Q. I mean, Q pala to, not R. Then, if and only if. So, in if and only if natin, so yung symbol is ito, right? I am an engineer. So, I am an engineer is letter R. So, therefore, P or Q if and only if R. Okay? Next, it is not the case that I like math or I don't like science.
Okay, so ito yung parang kanina, di ba? Inuna natin muna itong I like math or I don't like science. So therefore, so I like math is just P, walang negate. Or, symbol is this, I don't like science, so naka-negate. So therefore, yung I like science or I love science is Q, right? Ninegate natin, so negate Q. Then, tsaka natin, ininegate ulit kasi it is not the case daw, right? So negate. So negate of P or negate Q. Okay? Next, if I don't like math, then I don't like science. Okay, so if then, so parehong may negate yung I don't like math, so therefore we have not P, then if then nga, right, so gagamit tayo ng arrow, then I don't like science. So negate natin yung statement Q, so negate Q. Okay, not P, then not Q. Okay? Okay, next we have write the truth table for the following. Okay, so this time gagawa na tayo ng truth table. So yung truth table, siya yung combination ng possible inputs natin nung ating mga propositions. So kung meron tayong dalawang proposition, ang bilang ng combination natin is 2 raised to n, where n is 2, right? So 2 squared or 4. Kapag tatlo, 2 raised to third or 8. Okay, so depende sa number ng proposition. So, naturo ko naman sa inyo yung technique sa paggawa ng input, right? Yung combinations. Okay, so let's start with A. So, we have not P or not R. So, obviously, dalawa lang yung ginamit. So, meron tayong ilang combination. 2 to the second or 4. So, lagi, gawa muna kayo ng column for dalawang propositions na involved, which is itong P and R. Okay? Tapos, yung pattern ko nga, so, magsisimula ka sa true, true, then false, false. And then alternate, true, false, true, false. Right? And then, gagawa ka ng column para sa bawat involved na connective. So, meron tayong not P tsaka not R, right? Separately. So, gawa ka nun, not P, then not R. And then, yung mismong hinahanap. Not P, or not R. So, ngayon, iisa-isahin natin i-fill up yung column na to. Okay? So, base dito sa una, not P. So, di ba kapag negation, binabaliktad lang natin yung value. So, by the way, para madali, lalagyan ko ng counterpart na number. Di ba kapag true, logic 1. Kapag false, logic 0. So, 1, 0, 0. And then ito, 1, 0, 1, 0. Okay? So, kapag negate P, babaliktad lang natin yung input ni P. So, kung true, true, false, false, magiging ano siya? False, false, true, true. Kabaliktaran. Or in number, 0, 0, 1, 1. Okay? Then, dito rin sa R. Tingin tayo sa column ni R. So, negate R. So, true, false, true, false. So, dapat baliktad kasi ni-negate. So, false, true, false, true. Or in symbol, in number, 0, 1, 0, 1. Right? So, ngayon, pupunta na tayo sa pinakahinahanap na value. Not P or not R. So, dahil ang involved natin is not P tsaka not R, dito na lang tayo titingin sa column nila. Then, tsaka natin i-or. Okay? So, this time, dito mas madali kung gagamitin natin yung plus and multiplication. So, kapag plus or kapag multiplication and. So, since or tayo, mag-a-add tayo. So, titignan natin yung naging truth table or value nitong not P tsaka not R. Which is sa not P is FFTT and then sa not R, FTFT. And then yung combination nila is ito. Pag in-or natin. Okay? So, pag in-or natin itong not P, not R sa una. So, 0, 0. So, 0 plus 0 kasi or, di ba? 0. So, therefore, false or 0. Next, 0 plus 1 is 1, right? Kasi may at least 1 tayo. So, true or 1. Next, 1 plus 0. So, true ulit. Kasi inad natin may at least 1 tayo. So, dapat true. Next, 1 plus 1. So, true, true. So, therefore, automatic, true or 1. Okay, so therefore, ito yung truth table natin for not P or not R. False, true, true, false. Given these inputs. Okay? Okay, next we have
negate of negate P and negate Q. Okay, so involve pa rin natin is itong P tsaka Q. So pwede pa rin natin gamitin itong nagawa natin. So urong ko lang dito para may space pa tayong idadagdag. So dadagdagan na lang natin to. So meron na tayong not P tsaka not Q. Kailangan uli natin yan. Ang wala tayo is itong and nila. So gawa tayo ng column doon. Not P, not R. So by the way, nga pala, iba pala yung ginamit dito, right? Q. Sige, gawa ulit tayo ng column para sa Q. So, gawa tayo ng column sa Q. So, assume P and Q yung involved, right? So, true, false then. True, false, true, false. Or, 1, 0, 1, 0. And then, meron na tayong ang not P. So, not Q na lang wala. So, in a not Q natin, we have kabaliktaran nito, yung input niya. So, false, true, or 0, 1, 0, 1. Okay? So, ang kulang na lang is ito. Iyaan nga natin yung kanina. P and Q. Okay? So, this time, titingin tayo sa values under nitong not P tsaka not Q kasi yung dalawang involved, right? Ia-and natin. So, kapag and, multiplication. So, sige. Sa unang input, false tsaka false. So, 0 times 0 or 0, right? So, false. Next, 0 tsaka true. So, 0 times 1 is still 0. So, false. Next, true times 0. So, true times 0 is what? Or 1 times 0. 0 pa rin, right? Any number multiplied by 0 is 0. Then last, true times true. Or 1 times 1. This time, 1 na. Kasi 1 times 1 is 1. So, true or 1. Okay? So, therefore, ito yung truth table natin for not P and not Q. Pero hindi pa tayo tapos. Kasi ito yung pinakahinahanap. Inanat pa natin ito. So, not pa nito. Okay? So, not pa yan. So, kunyari, nakanat ha. Ibig sabihin, saan na lang tayo titingin na column? Dito na lang. Ininegate natin lahat ng nakuha natin. Kabaliktaran nito. Right? So, kung false siya, dapat magiging true or 1. Kung false, magiging true or 1. Kung false, magiging true or 1. And kung true, magiging false or 0. So, therefore, ito yung final answer natin. True, 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 false. Given these inputs. Okay, next we have not P, then Q. Okay, sige, gawa na lang ulit tayong panibagong table para mas malinis. So, not P, then Q. So, dahil meron tayong involved na P at Q, gawa tayo ng column for P and Q. And then, dapat meron din tayong column for not P kasi meron tayong negate P, right? Okay, so I think ito lang kailangan natin. So, dito muna tayo sa dalawa, yung PQ. So, yung pattern is true, true, false, false, or 1, 1, 0, 0. And then, alternate na si Q. True, false, true, false, or 1, 0, 1, 0. Okay? And then, itong not P, so, ano mang value natin dito sa column for P, ininegate lang natin or babalik na rin natin. So, true, true, false, false, right? So, magiging ano siya? False, false, true, true. Kabaliktaran, right? Or 0, 0, 1, 1. Okay, so, by the way, ito pala yung pinakamahalaga na kalimutan ko. Ilagay natin yung pinakahanapin natin. Not P, then Q. Okay, so this time, titingin lang tayo dito sa input nitong not P tsaka itong Q. Kasi sila yung involved na propositions, right? So, kung natatandaan nyo yung truth table natin for P then Q, so, as a guide lang P then Q, anong output nun? So, kung maalala nyo sa video ko, true, false, true, true. So, magiging false lang siya kapag
yung P is true at yung Q is false, right? So kapag true, 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 false, 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 true, true, and false, false, true. Okay? Or logic 1, logic 0, logic 1, logic 1. Okay? Now, i-pattern natin ngayon yung magiging output nitong not P then Q dito sa output nitong P then Q. Pero ang input nga natin, sabi ko, is itong not P tsaka Q. So, kung ipapattern natin dito, kapag ang input natin is false true, ano siya sa P then Q kanina? 1, right? Kasi ito yung false true. So, 1. So, dapat sa false true, yung not P na false, tapos yung Q na true, dapat true siya. Right? Or logic 1. Then, 0, 0. So, kapag 0, 0, ano siya kanina? Dito sa PQ, 0, 0. True, right? So, therefore, dapat true din to. Okay? Next, kapag true, true. So, kanina sa PQ, kapag true, true, ano siya? True. Okay, so therefore, true or logic 1. Then last, true, false. Okay, so kanina, kapag true at false, so diba ito yun, yung true at false, which is sabi ko, siya lang yung magpo-false, right? So therefore, false to, or logic 0. Okay, so therefore, ito yung truth table natin for not P then Q. True, 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 false. Okay, next we have P or Q and R. Okay, so this time meron na tayong tatlong variables na involved. So therefore, yung possible inputs natin is 2 to the third, right, or 8. So, sige, gawa natin ng truth table. So, gawa tayo ng column for P, Q, at R, right? So, dahil nga 8 na expected inputs natin, ang magiging pattern value natin is alternating na 4 na true, then 4 na false for the first proposition P. And then, magiging tigalawan na lang sa Q. So, alternate true, true, false, false, true, true, false, false. And then, for R, alternating na tig-isa na lang na true or false. True, false, true, false, true, false, true, false. So, ganito yung pattern, right? Base dun sa tinuro ko sa video ko sa Introduction to Logic. Or, lagyan din natin ng corresponding logic 0 at logic 1. So, ito ay 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Okay? So, kailangan natin is P or Q and then iaan sa R. So, gawa rin tayo ng column for P or Q. And then, yung mismo nga hanapin natin, yung P or Q and R. So, yung OR, gagamitin natin dito yung operation para mas madali nating maintindihan. Okay? So, kapag OR, di ba add yun? So, ibig sabihin, titingin tayo sa inputs ng P at Q at i-add natin sila. So, let's say dito sa unang input nila, true, true. So, therefore, 1 plus 1, right? So, 1 plus 1 in OR is 1 or true. Okay? Next, true, true uli. So, ano yung true, true? 1, right? So, kasi 1 plus 1. So, true or 1. Next, 1, 0 or true, false. So, 1 plus 0 is 1 pa rin. Okay? Then, true, false. So, 1 plus 0 is 1 pa rin. So, true. Next, 0, 1, false, true. So, 0 plus 1 is true pa rin. So, true. Next, 0 plus 1. True pa rin, right? 0 plus 0. Okay, so this time, false na kasi 0 plus 0 is 0. So, false or 0. Then, 0 plus 0, 0 pa rin. Okay? So, next. Ngayon, yung nakuha nating values for P or Q, yun na lang yung i-add natin sa R. So, titingin na lang tayo sa column ng P or Q tsaka sa column ng R. So, kapag add naman, multiplication, right, times. So, ita-times natin yung mga input. So, P or Q and R. So, let's say dito sa una. So, 1 times 1 is 1 or true, right? 1 times 0 is 0 or false. 1 times 1 is 1 or true.
right? 1 times 0 is false. So, 0 or false. 1 times 1 is true or 1. 1 times 0 is false or 0. 0 times 1 is false or 0. Then, 0 times 0, false or 0. So, therefore, ito yung required ng problem na truth table. True, false, true, false, true, false, false, false. Okay? Okay, next we have R, if and only if P and R. Okay, so kailangan natin ng tatlong proposition. So, 8 inputs din, right? So, kuhain muna natin itong P and R, then tsaka natin if and only if sa R. Okay, so therefore, gamitin ko na lang din to So, gawa tayo ng P and R na column. So, hanapin natin yung mga values nito. So, kapag multiplication, right? So, titingin ulit tayo sa inputs na lang ng P tsaka R. Kasi sila yung dalawa, right? So, 1 times 1 is true or 1, right? 1 times 0 is false, right? 0 or false, right? 1 times 1 is 1 or true. 1 times 0 is 0 or false. Next, 0 times 1 is 0 or false. 0 times 0 is 0 or false. 0 times 1 is 0 or false. Then, 0 times 0 is 0 or false. Okay, so ito yung naging values natin for P and R. Then last, yung hinahanap, yung R if and only if P and R. So, R if and only if P and R. So, bali, titingin na lang tayo sa inputs nitong P and R, tsaka nitong R. Okay? So, kung natatandaan nyo, ang truth table natin for if and only if is magiging true lang kung parehong true yung inputs mo or parehong false yung inputs. So, check na lang natin dito muna kung ano yung mga pare-parehong inputs. Kung parehong true or parehong false. So, dito sa column ng P and R tsaka R, so, itong una, parehong true, right? So, therefore, true dapat dito si if and only if. Ito, parehong false. So, dapat true din sa if and only if. Ito, parehong true. So, dapat true din sa if and only if. Then, ito, parehong false or 0. So, dapat true pa rin sa if and only if. Next, 0 and true. So, magkaiba. So, therefore, false or 0. Next, 0 and 0 or false and false. So, magkapareho. So, therefore, true or 1. Next, 0 and 1. So, false and true. So, magkaiba. So, dapat false or 0. Then last, 0 and 0. So, therefore, magkaparehong false. So, dapat true. True or 1. So, therefore, ito yung required output natin for R if and only if P and R. True, 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 false, true, false, true. Given these inputs. Okay? Okay, so ganun lang mag-analyze ng propositions as well as gumawa ng truth table nila. So, madali lang kung alam niyo yung pattern ng operation like for OR, dapat addition, and for AND, dapat multiplication. So, kung bigyan man kayo ng complicated statements, madali nyo na lang malalaman kung true or false ba yun. Kahit binigyan kayo ng different combinations of connectives dun sa statements. Basta gamitin nyo lang yung technique natin for operations ng AND or OR. Okay? So, I think that's it for this video. So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood.